Предутрешното објавување на извештаите на Европската комисија за земјите опфатени со процесот на проширување, владени и невладени представници овде во Белград ги анализираа сценаријата за приближување на регионот кон Европската унија. Колку се остварливи најавите дека 2018-та ќе биде клучна за проширувањето и дека веќе во 2025-та некои од овие земји ќе бидат полноправни членки, тоа се дел од прашањата за кои се разговара. За Македонија, која утре ќе добие безусловна препорака, клучното прашање е дали годинава ќе добие датум за почеток на преговори. What we have managed to do is halt a negative dynamic. Us in the country, the Europeans, the Americans. It's really important now to create, to achieve success. Because the trouble with trouble is it spreads if it's not attended. And I think once there is a potential for success, we have to make it. And success in our region, I think, comes from genuine political will to actually do the job at home, but also credible European perspective. And in between those two, we need a sincere relationship. There is a mistake, say it. There is something good, praise it. I think that's really important, and the Commission, with the latest strategy, is moving in that direction. Еден од најдобрите познавачи на регионот и евроинтегративните процеси, професорот од Универзитетот во Грац Флориан Бибер објаснува зошто е неодржливо статус квото за Македонија, која за разлика од изминатиот период манифестира политичка волја и подготвеност да се менува. It's obvious that Macedonia will receive an unconditional recommendation to start the negotiations, but what does it mean without getting the date and the political decision to get the date for Macedonia to start the negotiations? Well, I would say that's the first important step to kind of reinitiate the kind of signal from Brussels saying we want Macedonia to take the next step. Of course, the political decision will come later, will have to come later. It's going to be much more difficult, but without the kind of technical recommendation, you can't have a positive political decision. So in that sense, it's a precondition, it's a signal, and I think it also can help persuade minds in European capitals because they're more focused on the Balkans than they have been before. The strategy has put their attention there. So if there's a positive recommendation from the Commission, it can also signal that they have to do a little bit more to get the political will together, which of course we know has not been forthcoming for more than 10 years in the past. Do you think that the time has come for European Union, for Brussels, to deliver something to Macedonia, to meet the expectations of Macedonian citizens? Yeah, I mean, I think it's quite clear that Brussels and the European Union should reward and encourage it because, I mean, we're having for the first time a very clear signal from a government that seems to be not just technically committed to EU enlargement, but actually also substantially in terms of the values, in terms of talking about a new type of society which is more European. So that's a good signal, and I think it should be rewarded. The EU, of course, has been reluctant to do so for the fear that to reward signals is one thing and to reward kind of facts on the ground is another. And of course, the facts on the ground are much slower than the signals because that's reality. It takes much longer. The current government has been in power for less than a year, so the ability to kind of make a difference are less. But I think the signals are such that it should be encouraged. And the whole new strategy seems to suggest that the EU takes, in a certain way, enlargement more seriously, and there it needs actually committed counterparts. Having in mind the current situation, do you have the feel that Macedonia can catch up to the front runners, let's say Montenegro and Serbia, and catch the train for the possibility of 2025 membership? Absolutely. I mean, I think if there's the kind of the political signal given, the kind of start-go signal, I think a government like Macedonian government can easily catch up because we're not talking about issues which have to take as long as they have in the case of Montenegro and Serbia. They are technical, they are difficult, they require certain administrative capacity. But I think also the EU will not enlarge with two countries to then enlarge with another country 2 years later. I think the EU will want to see as many countries to come together to join at the same time. It reduces the risk of bilateral problems after joining. It also makes it a lot easier to ratify the accession. So I think from the EU perspective, they will have kind of a large incentive to encourage as many countries to go at one go. It seems unlikely that will include all 6 countries of the Western Balkans, but certainly 3 or 4 seems like a realistic scenario. Whether it's 2025 though, this is a very optimistic deadline, even for the so-called front runners. So I think that might be at best the time when negotiations conclude, maybe not the date yet when countries actually join the EU.
Представникот на организаторите Европскиот фонд за Балканот, Срđan Мајсторовиќ, е предпазлив во давањето од дефинитивни прогнози за Македонија. Вели, едно е препораката од комисијата, а друго е политичката одлука што со консензус треба да ја донесат земјите членки. Sometimes we generalize when we talk about the region, but luckily there are some bright examples, and Macedonia is a positive example how people, citizens can get rid of stabilocrats from their countries and try to move forward. The thing is, European Commission and your administration at a technical level, they can do miracles. They speak the same language. These are experts. These are technocrats. They're going from one to the other problem, issue, and resolve them very often in a very positive way. But unfortunately, there is another layer of the EU accession process, and this is a political layer. Verbally, there is support, but when it comes to decision making on the enlargement process, we are experiencing a lot of difficulties. Just take a look at the preparatory work for the Sofia summit. There are a lot of different factors which are influencing basically that the whole summit is going to be about the Western Balkans, not about the enlargement, and that's a thing that we need to be concerned. I am expecting that Macedonia is going to be once again invited to go forward, but as you rightly pointed out, at the end of the day, it is going to be the Council and the Council conclusions in June, which are going to be important for the decision on whether Macedonia is going to move or not in the foreseeable future. Зоран Нечев од Институтот за демократија од Македонија, организација што го следи спроведувањето на реформскиот 369 план, забележува потреба од нов реформски план кој подоследно ќе ги следи препораките на Приве и итните реформски приоритети. Извештајот за 9-тиот месец од планот 369 се уште е во подготовка, но од она што до сега го имаме нотирано во извештаите за 3-тиот месец и за 6-тиот месец од планот е дека поврзаноста на овој план со итните реформски приоритети и препораките на Приве е нешто под 30%. Она што треба во престојниот период да се посвети поголемо внимание е донесување на ваков реформски план кој што повеќе ги отсликува реформите од овие два документа и ќе се фокусира целиот реформски капацитет на државата на имплементирање на реформите во делот на владење на правото, пред се тука мислам на разузнавачките служби и на правосудство. Да не забораваме, овој план беше продуциран со една главна цел да добиеме чиста препорака од Брисел. За доцнувањето нормално ќе биде нотирано, но треба исто така и владата, но и сите политички чинители во државата да размислат кои се причините за тоа доцнење и дали понатаму, дали европската интеграција е нешто што е улога, имаат улога сите политички чинители. Не е тоа само владата, туку и правосудните органи, и опозицијата, и сите други општествени чинители треба позитивно да придонесат кон исполнување на овие реформски зафати. Во предвечерие на објавувањето на извештаите, Европскиот фонд за Балканот, организација која веќе 10 години се обидува да го олесни патот на регионот кон Брисел, усвои декларација за европското партнерство со Балканот. Членството во Европската унија не е прашање на политички опортунизам, туку генерацијски политичка и социјална економска определба. Владењето на правото, одговорна администрација, слобода на говор, родова еднаквост и јасна поделба на власта се клучни предуслови за зачленување, пишува во декларацијата. 360 степени во Белград, Владимир Мирчевски.